Majina naitwa Steven Moshoku Wanjero. Hii ndio uwanja wa Kiserian yenye tunatumia kuchezea. Sasa kesho tuna game. Naona mafuriko vile kulinyesha. Grau ilikuja ikakuwa mbaya. So na hatuna wasaidizi wa kutengeneza hii grau. So wenyewe timu kama Kiserian hivi tunaamua sisi wenyewe nakuja kujitengenezea. So kubwa wetu ndio tunawauliza kama wanaweza tutengenezea drainage tu pale hivyo juu. At least hii mitaro ipungue. Itakuwa 2 feet. Okay. Okay, mimi ni Felix. Mimi ndio captain Kiserian United. As you can see, kuna challenge ya grau. Kinyesha mitaro inakuwa haiwezi chezeka msimu wa mvua. So tukaamua tukuje leo tutengeneze grau, at least tujaribu kuziba hiyo mitaro ili tu avoid vitu kama injuries. Hatuwezi cheza grau iko imeharibika hivyo, style of play nakataa, alafu pia tuna risk kuumia. Hapa timu kaa 5 zinatumia hii grau kama home ground yao kwa league. But pia kuna zingine zinatumia kwa friendly tu, but si home ground yao. Kunyesha maji inabeba mchanga, kunabakia mitaro mingi huku, so inakuwa ngumu kucheza. Alafu kukua kumenyesha huwezi cheza kwa sababu kuna slide sana, maji imesoka kwa grau, so inakuwa ngumu. Hii mchanga ililetwa hapa na wale wachina walikuwa wanatengeneza kule, wakaiacha, so sisi tumeamua tuitumie kwa sababu waliacha hapa, tuzibe mali tutaweza tuendelee na mazoezi. Sisi tungetaka tu igava yetu tusaidie kutengeneza grau juu mimi I think kuna doi inakaonga kwa sababu ya sports na tujaiona kitu kama hiyo. Kwa majina naitwa Kiserian ama Mr. Ringding. Mimi ni mchezaji wa Kiserian United, na kama mnavyoona uwanja wetu umeharibiwa na mvua, na kukuwa na mvua kila saa inabidi tustopishe mazoezi, tufanye zoezi kwa sababu ya mvua. So leo kumenyesha kidogo, mvua ikabeba mchanga, imebidi tumekuja tumetengeneza, tumestopisha zoezi na kesho tuko na game. So tunaomba tu viongozi wa hii area mshughulikie vijana, milala sana hii area manze, tunateseka. Ground hiyo tumestopisha zoezi juu ya hiyo, tuomba tu mtusaidie tu hapo, muangalie hapo sana. Unacheza na nani kesho? Kesho tuko na friendly na timu inaitwa Diguna, na sasa juu ya state ya uwanja, na kesho tunafaa tuko na game, zoezi tunafaa tufanye, lakini tumestopisha tutengeneze juu ya game ya kesho. Kiserian hakuna uwanja ya public, ni peke yake, na ni timu kadhaa zinachezea hapa. Sisi ndio home team, lakini sisi inabidi tumejisaidia. Waheshimiwa wengi wametoka area hii, si wavotia, kuna kama 4 hivi. Wakaweza tusaidia hii drainage ya shule ya huku juu ndio inafanya grau iharibike. Yaani watu tuweke grau level kiasi, wanaweza kuwa wametusaidia sana. So drainage ya shule, maji ya shule ndio inaharibu uwanja. Ukitulewa grau tatusaidia sana. Asante. Are you looking to complete your high school studies, repeat KCSE or bridge a subject? Nima College School of Adult Education enables you to pursue your dream career. Complete your KCPE or IGCSE in 2 years and KCSE in 1 year with an approved education curriculum, state-of-the-art laboratory and facilities to attain your education dreams. Call us today or visit our campuses in Nairobi and Ngong Town. Nima College, in Deos Peramus.